friends, my name is Sejwal and this is remote bike. ఇది నేను ఈ బైక్ ని ఫ్లిప్కార్ట్ లో కొన్నాను. ఈ రిమోట్ బైక్ ని ఈ రోజు అన్బాక్సింగ్ చేసి ఇంకా దీని రివ్యూ కూడా చూద్దాము. లెట్ us start. ఇది బైక్ ఆర్సీ బైక్. ఇది ఇందులో బైక్ ఉంది, ఇంకా రిమోట్ కూడా ఉంది. ఎంత పెద్దగా ఉందో చూడండి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాను. చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. నేను రెడ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ గ్రీన్ వచ్చింది. దీంట్లో ఏమున్నాయో చూద్దాం. దీంట్లో బ్యాటరీస్ వచ్చాయి. ఇదేమో బైక్ బ్యాటరీ అనుకుంటా. ఇదేమో ఈ బ్యాటరీకి ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి. ఇంకా లోపల చూద్దాం. ఇది బైక్, ఇది రిమోట్. ఇది రిమోట్. ఇది యూఎస్బి కేబుల్. ఇది నట్టు. ఇది బైక్ వచ్చిన కవర్. ఇది బైక్ బ్యాటరీ. ఇంకా ఇది బైక్. ఇది సో ఇవి మొత్తం బాక్స్లో వచ్చిన కంటెంట్స్. సో వీటిని అసెంబుల్ చేద్దాం.
క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఇంకా గాన్లు చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయి. ముందు చాలా స్మూత్ ఉంది, వెనకాల చాలా రఫ్ ఉంది. దీన్ని ఇట్లా ముందు కంటే ఏమో ఇక్కడ లైట్స్ వెలుగుతాయి. ఇలా దీన్ని అసెంబుల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని డెమో చూపిస్తాను. హౌ ఇస్ ద బైక్? మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ బైక్ కింద లింక్ ఇస్తా, మీరు కూడా కొనుక్కోండి. నా ప్రెజెంటేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.